Гутен Мутен, дамы и господа, продолжаем мы прохождение Starfield. Так, надо посмотреть, чем мы сегодня займемся. Возможно, еще сегодня после обеда попробуем Cyberpunk. Если сделаем все побочки и выйдем на финал, это будет просто прекрасно, потому что реально хочу сыграть в Assassin's Creed Mirage и в новые эти Звездные войны про джедая, как он там, Survival, по-моему. Вот. То есть игр еще очень-очень много. А времени на это, как всегда, очень-очень мало. Так, я сразу пришел сюда поговорить с Владимиром, чтобы найти храмы, а поговорить с этой дурой. Или не? Это с этим, то, что на Лондине было. Адмирал этот же в тюрьме сидит, как генерал, блядь, адмирал. Так, ну я надеюсь, все слышно хорошо, видно хорошо. Ну давайте начнем отсюда, потом уже перейдем вот так вот. Энергия из нее и вот эти вот... Поехали. Потому что если Cyberpunk допройдется, у нас, кстати, выпилился тоже большой проект. Это был проект по Ведьмаку, который также занимал очень много времени. Закончилось это приключение. Вот, так что... посмотрим. В прошлой серии, кстати, без меня женили, как говорится.
haven't been to Londinian in many years. Why? Is there some way I could be of assistance? Ну, мне кажется, это, конечно, не он. Но было бы тупо, если бы это, блядь, реально был бы он, а... Now, what in the heavens would make you claim something as ludicrous as Ну, that? блядь, я не знаю. Ну, первое или такой перевод, да. That's quite the claim, Captain. I hate to think what would happen if such a patently untrue statement reached the ears of the cabinet. Perhaps I can convince you to keep this among us. Of course. Do I look like I'm in any position to do what you're describing? So I'd very much appreciate your agreement to not share what you found. We wouldn't want anyone else jumping to conclusions now. Дело в том, что надо разобраться. Обвинить да посадить это можно. You want to hear the words, then? I did it. The terramorph attacks on Tau Ceti. New Atlantis. My doing. Years of coordination between my associate and Бля, I. оказывается, он. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. All in due time. First, I want to see if you're truly as astute as you appear. So why would someone like me go through all this trouble? Так, погоди-ка. And here I thought I'd properly covered my tracks. Now, not a bad thought. But no, the attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport, fixing two problems at once. Halting the spread of the city's terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. These were the final days of the colony war, Captain. The Freestar Collective had spies everywhere. I was concerned that if word got out, the Collective could swoop down, start breeding Lazarus plants, and overrun our worlds with waves of terramorphs. А я не пойму, почему, блядь, не работает вот эта хуйня, которая, блядь, заглянуть за время, так. Ну тут все ответы тупые, блядь, если честно. Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero.
Моя дочь стала героем, но люди-то погибли. Having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. А, я его завалил, да? Why would I want to be in the good graces of the people who control my very life? I don't know, Captain. Maybe I still dream Но of они life все равно inside оставили this его walls someday. жить. A new face would be needed, of course, but it wasn't an impossibility. Though now, I'm not so sure. It wasn't easy. But the beauty of being loathed is that people will do whatever they can. Not Так он с этим доктором They снюхался. wanted to pretend I didn't exist. And so I used their blind eye to my advantage. Он больной какой-то, реально, блядь. Establishing a back channel to Orlays via the UC recovery teams was painstaking work. They believed they were luring in wanted criminals, but were in fact delivering precisely encoded slates, filled with instructions invisible to any but their recipient, dropped off at just the right moments to fall into the proper hands, all without the UC realizing whom you were actually dealing with. Slow work. But as you can see, ultimately effective. Так, я хочу ответить вот это, но мне интересно, что такое Can't ро. remember the many lives you've taken. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock, the man I had to eliminate to hide my secret. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere. Блять, ну тут своя личная выгода, With only конечно. the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Something befitting the dedication to the colonies you two have shown. While, of course, they can't give you a command, responsibility like that has to be earned. The Cabinet does have access to considerable resources. I expect Не знаю, you to be сдавать его или pleased with the нет. result, Или оставить все в своих личных целях. without my intervention. Precisely. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. Ну, а так бы без него они, конечно, бы не обнаружили это все. I do still have a long list of threats to the UC.
This needn't be the end of our good works together. Hunting down criminals and other threats to the United Colonies. Ну, типа еще будут побочки давать, да? Give me a bit more free range once this is all over. You would help me, like you did with Orlays, track them down and keep them from doing harm to the United Colonies. Impossible, though, if the cabinet learns I'm the one responsible for the attacks. And how many have you killed to get where you are now? There are no great works that don't cost lives, Captain. Whether it's winning a war. Я думаю, что я с ним договорюсь, наверное. Эти абсосы реально, ОК, они, блядь, какие-то, блядь, недалекие, не от мира сего, сидят, нахуй, в своем неведении, делают из себя. Вот это как он, блядь, сидят, нахуй, нихуя не видят, блядь. Видят только, сука, в одну сторону, однобокую, блядь. Я отвечу так среднее потом. Блядь. Так, ну я там прослушал, что он этот, но я думаю, что не стоит говорить это. Я еще по Адриана и Персивалем. Я думаю, мне этот хер еще пригодится, но вот я что хотел сказать, свою мысль. Сидят в ООН эти, блядь, пердуны ебаные, блядь, которые видят только все, блядь, реально однобоко, которым вообще просто похуй, блядь, вот там прилетело в Донецк, там им похуй всем, блядь, эти французы, блядь, недоразвитые, блядь, своим Макроном, блядь, ебучим, блядь. Я имею в виду не нацию, я имею в виду, блядь, правительство. Вот, ну просто пидоры, блядь, какие-то тупые, блядь, и делают надувание щек от важности, блядь, и так далее. То есть толку от них, нахуй, никакого нет, блядь, а пафоса, блядь, просто пиздец сколько, блядь. Так, мне надо, чтобы... Вот это сначала было, да? А теперь давай на 4. Теперь давай на 4 было. Поэтому они мне так напомнили даже в объединенных этих колониях. Свой этот долбоебизм, блядь. И чё? Ну открыл и чё? I hope you'll come to the right decision upstairs. I'll tell you why. Because the UC was and is full of people. Ну я ж за что я говорил, блядь. In the last days of the war, the UC was on the precipice of executing a final great assault on the Freestar Collective home system of Cheyenne. A massive strike, capable of obliterating Freestar Central Command and ending the conflict at long last.
itself. But such invasions are costly in resources and lives. Others in the UC believed the blockade would be sufficient to bring the Freestar Collective to its knees. But they were wrong. So instead, they sacrificed far more lives in a protracted war, rather than doing the right thing from the start, and demolishing the Freestar capital when they have the chance. But just before we could launch the strike, word came from Londinian. The Terramorph outbreak had begun. I went to the city to assess the state of things, and discovered the Lazarus plant. We couldn't spare ships for a proper quarantine, so it was my decision to destroy the spaceport and seal off the city. Deal with it quickly, so we could get back to winning the war. Ну да, опять же, надо смотреть через призму времени. I had a single ship. What would you have had me do? Ask them and the Terramorphs to form a line, and the UC fleet. Понятно. I touched down, assessed the situation. Very well. So upon my return from Londinian, we proceeded with our killing blow. Initially, we had great success against the mess the Freestar Collective called a navy. But then the Freestar citizenry decided to get involved. Dozens of civilian ships jumping in to shield their military counterparts. I, of course, had no trouble firing on what should have been designated enemy vessels, but my peers had lost the stomach for it. So many lives lost already, they wailed. So the great UC Navy was routed by a mob. They picked our ships apart. The UC surrendered not long after, and thus rang the death knell for the great UC. You're welcome to whatever opinions you'd like. But had I been listened to, what lost the UC the war? We were in the middle of an all-out war, Captain. Committing ships to save the city would have left... Which city would you prefer? Да, из двух зол он выбирал. И опять же, это все на фоне боевых действий. Надо было как-то быстро принимать эти все решения. Harvesting the pollen directly is impossible. Too fragile to leave Londinian's atmosphere. But with sufficient time and resources, думаю, если научатся это UC or Freestar Collective could learn to synthesize the pollen, turning the Lazarus plant into a bioweapon unlike anything the galaxy has ever seen. Thus why the Terramorphs need to be dealt with. It wasn't solely for the benefit of the Sanan name that I organized the attack. Once we'd cracked synthesizing the Lazarus plant's pollen, research that took years in and of itself, Orlaze's ship would land on our target, bearing a few heat leeches. Then Lazarus pollen was pumped out of the ship during liftoff from the plant. Shortly thereafter, a strike perpetrated in mere moments, which is why the work you and Hadrian are doing now, the work I've put in. Судить легко, да, как говорится у классиков, а судьи кто? Не, я не то, что его прям, он, конечно, больной по-своему, но в чем-то где-то он прав. Он прав в том, что, блядь, реально сидит кучка, блядь, старых пердунов, блядь, долбоебических, которые, блядь, вообще нихуя, блядь, нигде ни в чем, блядь, не понимают. Просто никчемные, блядь, никчемные. Вот я сейчас говорю, сравниваю с большинством членов ООН, это просто пиздец. Ну, блядь, посмотришь, это просто трэш, нахуй, полный. Кстати, а что у нас тут наверху-то, а? Это совет, блядь. И расстреляй их, нахуй.
Я бы их расстрелял бы нахуй, да и все, бля. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Did my father tell you what he knew about the Lazarus plant? Так, вообще-то... Я думаю, если она узнает, она, блядь, сильно ёбнутая на правде, блядь, побежит нахуй сразу рассказывать, она не оценит нихуя, поэтому давай-ка и сам. Reginald Orlays? He did this? I didn't think he was still alive. Он уже все, и никому ничего не расскажет, это останет. Oh yeah. Both worked for UC Defense Research way back when. Different departments, but everyone knew Orlays. Had a mean eye for weapons tech. And a meaner temper. Wasn't exactly a surprise when he fled instead of standing trial after the colony war. But finding out he's taken up mass murder in the years since, that is a shock. You're sure about this? Didn't say that. Just surprised to find out my former colleague is now dropping alien Just want to make sure we've got the right man. That's some impressive work. So then give us the rundown. Where's Orlays now? Were you able to bring him in? Oh, Captain, I'm sorry. I won't pry any further. Вот то и не лезь, не сойдет. Well, at least you won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless there were other things we needed to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cab... Acyles aren't hostile to humans, but they are megafauna. If someone decides to pick a fight with one, it could... Acyles. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk of using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going to be near... Микробы, Given да? what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Acyles... They are. Microbe needed minimal adjustment to account for heat leech anatomy. And the Acyles seem like they're even better at tracking leeches than morphs. Hell of a sight to watch, though, when they catch them. Так а чё два нельзя проекта запустить? Guzzling angry spaghetti. Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with... Смогут ли они нормально обеспечить? Paranoid. You know the science. You know we can make this safe. I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're still in discussion. Probably best at this point to let the cabinet weigh in. See if they have a preference. Ладно, будем топить за микробов. Something else you wanted to discuss? Then here we go. Так, а как мне... Ага. Вот социальные, это надо вот на них наводить, блядь. Но почему это во время разговоров все не... Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true?
This report comes from a particularly confidential source both you and I are familiar with, yes. Now, is it true? Was the attack on New Atlantis planned? The second report claims to know the perpetrator as well. Did Reginald Orlais actually commit... Так. That appears to be the case, ma'am. The captain tracked that information down just after our trip to Londinian. Reginald Orlais? Wasn't there a report he'd been killed? Это тоже какая-то ученая. Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission. Новая, кстати, версия игры вышла, но она как бетка, поэтому я не стал ее даже заморачиваться ставить. Only that it would have been preferable if you'd managed to find him before he murdered UC citizens. Now, are you going to answer the question for me or not? Did you already suspect Orlais? Well, it appears you were ahead of the curve. Ну да, я же даже не помню его, блядь. Я столько там уже реально знаю. Orlais triggered the attacks via this Lazarus plant the captain and Major Sanan uncovered. Медали давайте, хату бесплатно давайте, блядь, даже без кредита, блядь, без ипотеки давайте мне. It seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the... Ну сидите, думайте The теперь. cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be... A sound decision, Madam President. Охрана завода недостаточно, он должен быть уничтожен. Какие меры будут? Well, luckily the natural hostility of Londinian makes keeping out trespassers relatively easy. Ну да, с одной стороны. Its growth is contained. That access to the plant is only permitted via highly regulated... Ну, если дать туда всем, блядь, пятак сунуть, то это будет... Кто-то ж по-любому на крысу захочет... I'm glad you think so. So then, to our Да хотя бы мы будем знать, с кого The спросить. cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also heat leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But the project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step... Ну я за Madam President, бактерии. this microbe is clearly too much of a risk. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting. And fast results always lead to the best outcomes. As you can see, there remains debate among the cabinet. We were hoping your... Я за микроба, короче, буду топить. Давай быстрее это все, блядь, We've been закончим. having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, Так I она know что, this ему may not be подчиняется your или что, expertise, блядь? but we'd like to know your take on the matter. I believe we have a responsibility to do something, yes. Heavens forbid. It falls to us to enact every measure. Glad to see someone's not afraid of a little applied genetics. The science division is in full agreement. And Major Sanan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the... Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division. As Ага, befits все such a основатели, group, блядь, прям. the cabinet wanted to display it.
Да не признательность, давай We will be что-нибудь adding существенное, 3 материальное. Class 1 citizens to our ranks. И гражданами Class пирату. one? For the three of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah, yeah. Thank you, ma'am. It's a status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies, or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods. And I'm told the penthouse is rather impressive. Then I expect you'll be quite pleased. Now, there's much to be done. Major Sanan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest И все равно людей делят там, блядь, This да? meeting is adjourned. Классы, блядь. Почетные, непочетные граждане. Так. Ну, окей, ну пока мы здесь... Ну, давай поговорим с Володенькой. Я думаю, мы здесь там. Пока поговорим. Пока я здесь, я сейчас с этими всеми, блядь, поговорю, а потом уже отправлюсь к Володеньке. И пойдем мы новые миры изучать. И немножечко оставлю еще Багровый флот. What's this? Just you then? Well, thanks to our combined efforts, the Sanan name has more clout with the cabinet than it has. I have a long list of names civilized society would be better without. I just need... Should we begin the hunt? Or did you have... Just making the settled systems a little safer. Arms dealers, rogue scientists, UC turncoats, war criminals from the colony war. Понятно. I'd be directing you to them, and you'd be making... The UC doesn't consider these threats worthy of action just yet. Это он один решает, да? Which is why we'll be dealing with them before they... As far as possible legal repercussions, I'll only be sending you to targets once... You may have to deal with some mercenaries or other general banditry, but no one's gonna shed a tear if a merchant... You won't be going after anyone that you see might miss. So you needn't. Just what I was hoping to hear. There's a slate waiting for you. Those are the details for our first, person of interest. Find them, eliminate them, and make the galaxy a better place for it. Though I would expect some resistance trying to approach the target. Вот на змееносец я бы слетал бы. У меня даже как по знаку гороскопа зодиака. Так, подожди-ка.
anyway. I'm gonna leave New Atlantis for good. Даже сохраняться не буду. Well, well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations. It's a high honor. Have to do something big for the colonies to earn that. Only ever met a couple, and certainly never given one orders. You should be real proud. Luckily, I'm one step ahead of you. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a... And the credits should be in your accounts. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Affilion Realty office. They should be able to grant you access. Just out the front door and across the plaza, by the embassies. Look for the Affilion. Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what you... But, with all that squared, it's time to get you a newest... There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for it. Any of those missions call to you? Of course. You've earned some R&R. Once you're rested. Я думаю, я не буду вот этой хуйней заниматься, блядь, если честно. Если честно прям. Так, а мне надо риэлторская будет потом контора, да? Потом пойдем по лодинке, потом слетаю в Змееносец. Просто хочу посмотреть эту систему реально. Потому что знаков-то зодиака не 12. Тю, блядь, это надо поговорить с... Нет, тогда давай-ка... С Персивалем я еще поговорю. Это я сделаю, поговорить с Владимиром. Ну, не знаю, ладно, давай на борт.
Ага. Я нихуя не пойму, что мне надо сделать. Взлетел, полетел. Око. Так, а я не могу понять, как мне с этим, блядь, Владимиром-то, блядь, реально поговорить. А, он же там отдельно как бы сидит, да? Хуепутал, блядь. Всех запутал. Всех запутал, хуепутал. Так. Потом можно, в принципе, слетать на Кедонию, можно хуй забить на Кедонию, блядь. Я не думаю, что я буду там бегать, выполнять такие мелкие побочки уже не буду, потому что по прокачке уже вопрос как бы не стоит сам по себе. Ребята, тут уже вопрос стоит чисто прохождению квестов там и если, конечно, кто хочет, в эту игру, конечно, можно погрузиться там на год, блядь, просто и... Тем, кто реально это любит, вот делать вот все прям как вот симуляция жизни в космосе, пожалуйста. Но я пока не готов на все эти эксперименты. Got a few sites around the station where the others are already doing the look and see. Ну так и что? Я что-то нихуя не пойму. My attention's glue is on the station monitors. Check with the others. А чё он? Grab a couple of wrenches and let's tighten this equipment down. Угу. Be doing the checks and marks on the repairs from here. Got a few sites around the station where the others are already doing the look and sees. Я не пойму тогда, чё... My attention's glue is on the station monitors. Check with the others. Не, ну какая-то хуйня явная, блядь.
Так, ладно. Давай-ка. Гуниу Убу 5B. Гуниубу 5B. Вот что мне дали из заданий. Понятно. Не-не-не, давай мы Гуниубу 5B. Гуниубу, блядь, ну это ж кто-то придумает такие названия, да? Музычка, 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 музычка. О, да какой этот есть. Дейзи есть. Вода. Вор. Целяйте, ребят. Ну, Гуниубу 5B. Так, а что мне надо на этой Гуниубу 5B? Мы попробуем высадиться. Я не понимаю, что они от меня хотят-то, блядь. Чтобы я побегал, поискал ресурсы или что? Чё, блядь, надо-то, блядь? Ну, походу, когда? Понятно. Ой, слушай, такие задания можно делать, конечно. Такие задания можно делать. Так, перейти на станцию. Должен связаться со всеми, чтобы узнать, как продвигается ремонт ока и могу ли я помочь. Ну, давай мы опять летим на око. Ну, немножко, конечно, сюжетика добавим. Око. Галац, типа. Сейчас стыканемся тогда. Проведем, я так понимаю, какое-то совещание, да? Не, ну вот это, конечно, все нарисовано прикольно. Это нарисовано все классно. За вот такой вот визуальчик игре. Именно сам визуальчик, блять. Где-то космоса я бы, наверное, поставил бы даже 8 из 10. Ну, серьезно. Ну, что плохого, допустим, вот то, что здесь нарисовано. Мне очень нравится. Сделано, вот ты действительно понимаешь, что ты находишься в космосе. Just gonna do some more spot welding. Can never be too careful. Down in a jiff.
Let me just check a few more things. This scanning equipment needs to be installed. I could use your help. If you could help me install these parts. I think we're done. Thank you again. А они, блядь, без меня. Почему капитан должен работать? Алло, блядь, у меня есть работники, есть команда, которые, сука, просто жрут, блядь, на корабле, блядь. Пидорасы, блядь. Реальные гандоны, блядь. Vladimir coded up this system the first time. Now, how did this work again? Now, that is some fine... Well, I'm certain that wasn't supposed to happen. Check with Vladimir? Давай, давай, работай, работай, блядь. Замуж вышла, это не ебет, что ты, блядь, теперь работать-то не будешь. Скотина, блядь. Ой, блядь. You color the wrong wires. Station showing red. UC originally had all the tech filed and serialed, but we needed a little more of the oomph, so there's a slap. Expected a few of them to blow us short, but if... Oh, I should have checked the compatibility when we made the order. I can stay with you until we get all this fixed. Оставайся. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Так, вот эти задания я пока не совсем понял. Но я понимаю, что мы там помогли починить. Ну, что это, блядь, дало и нахуй оно надо? Это вообще пока непонятно. Просто непонятно. И нахуя, блядь, это все, блядь. Просто бред какой-то, блядь. Давай еще раз я попробую с ним поговорить. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of no. The Scavenger hires every gun and knife willing to chop relics out of their owner's hands for pay. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any... Think we're gonna need a crowbar. He's got a reputation for seeing the gold in things, but he's no lab coat. Thinking he knows it's unique, but not why. Left the life of a Jacobons behind myself. I know what I'm asking. Not sending you lone hook on the job. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way. As we always say, each member of Constellation is their own conscience. I'll leave the details of the doing to you. Ну ладно, поехали. Smile out there. Still need to lift another set today. Been dragging. Shoulder stiff. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the data. Wouldn't mind the helper's hand, though. It's up-to-date planetary scans would help filter all the data I have. And Constellation can slide a credit or two your way.
When you're orbiting a planet, your ship's scanners can pick up all sorts. It all gets down. Так, ну это я Крама нашел. Anyone who's interested. And Constellation is always more interested than most. Then we're hand in hand in agreement. Find myself thinking of the fleet. You know you can take a mark, you don't open com. But if you're not so sure, you play the bully's gambit. Hope. All the more reason to eat your brain over the details. Could have ended it right there. A striker lurking in the shadows has good reason to hide. You've tipped my ear. Got one. I'd go into the astronomical charting data with you, but... Так. Ну давай сюда. I have something for you. Алканы, никель, вода, уран. Вот туда французов надо, они там, блядь, уран ищут, нахуй, блядь. И найти никак не могут. Так, ну я предлагаю даже поделать допки вот эти, которые именно от созвездия. Там исследования, там все такое. Там. Сейчас часик потратим на эти исследования, потом катанем фипочку немножечко. С аванпостами они, конечно, реально заморочили. Ну тут оно не сильно-то и бежит. Ресурсов много, но экономическая часть, мне кажется, это, блядь, настолько все будет просто дотошно ковырятельская. Опять же говорю, кому это нравится. То есть игра дает себя вот реально почувствовать какой-то симулятор, только вот космическо-научный, в котором ты как бы один в главной роли. То есть, в принципе, за эту игру можно только похвалить. То есть если мне эти миссии не надо, я могу их скипнуть, но факт в том, что вы их добавьте, а игрок сам решит, что с ними делать. И я считаю, это вот нормально. Я думаю, потом, возможно, вполне сделать скажи мне, я тебе скажу. На
миссии по Багровому флоту, но это уже, наверное, не в это прохождение, потому что там, наверное, одна побочка, как всегда, затянется, а хер знает насколько. А я вот хотел, знаю, что посмотреть. Я хотел посмотреть, как же идет... Так, а ну-ка, одну секундочку. Давайте-ка я еще проверю звук. Мне просто интересно, как она работает. Потому что никого... Давайте-ка я еще проверю звук. Мне просто интересно. Ну вот, вроде бы все как бы работает. Так... А серию можно назвать, кстати, «Сделка с совестью», что, в принципе, будет довольно-таки неплохим названием. А может, мы и сейчас и не полностью, а каких-то минут 30 еще поиграем и начнем фифу катать. Так, мне бар это дали, да? А я что, сейчас не попал, что ли? Ну, я надеюсь, последняя вот эта штука. В смысле, а что происходит? Ну, нормально. Ага, нужно забрать. Давай-ка мы силу сначала приобретем, а потом уже будем... А что такое желтое? Иридий, ванадий, уран. Ух, тут глянь, вся вот эта таблица, которая нужна для... блять. Бомбы, блядь. Для бимбы, блядь.
Я не знаю, забирать, не забирать эту штуковину. Вот управление сделано, кстати, ну, имею в виду как управление, ну вот использование всех этих хуёвин, которые мы получаем силу, ну, сделано ужасно. Сделано ужасно, друзья. То есть она вообще там, блядь, нихуя не дает толком. Давай. Успеем. А сюда уже не успеем, да, наверное? Блять, ну вот это вот. Почему бы просто нельзя бы, блять, бы найти бы и без мозгоебства вот этого? Я ж залетел там. Так, ну хорошо, ладно. Это нужно забрать артефакт. Или давай, наверное, цель устраним.
сохраним цель, там дальше посмотрим. I have something for you. А, ну подожди, что они там хотят? We're not asking for charity. We have a workbench here, but we need just, then we should be able to jury-rig some repairs. We'll pay loads more than the irons. That should do us. Thank you. And we'll be heading out hopefully shortly. Эклиптика. Эклиптиками мы уже там воевали. Ну, посмотрим, что там. Что там. How tenacious life must be to cling to planets like this. Even humans would struggle. Кстати, а что у меня по оружию? Это на что у меня стоит? Это Варун. Беовульф. Мне надо второе. 135 урон. Физически. Да, блядь, ну... Ебался наконец. Комендант. Ладно, я щас... Блядь, да вы заебали, ну блядь. Да, блядь, ты потухнешь или нет в своей жизни?
Ну кто? Где, блядь? Ну откуда, сука, а? Oh yes, I know how this ends. Пиздец какой-то, блядь. Как вот заебало нахуй просто, блядь, уже, а? I've done this 1,000 times. Так. Perfect. Hey, I'm waiting here. Oh, man. Ой, привет, привет. Купи Skyrim. Так. Купим. А зачем его покупать, если он есть на торренте? Алло, какие 100 баксов? Так, а давай-ка я попробую скафандр-то Богомола. Баллистическое экранирование. Что дает? Good work. Impressive quality. Массив датчиков. Уходит, ставим. И это ставим, хорошо. Ох ты, сука, где ты взялся, блядь?
Гандон, блядь. Нахуй, нахуй отсюда. Отсюда нихуя. Оттуда нихуя. Так. Ну что у нас по заданию? Туда к Скоу. Я просто не пойму, что они хотят-то, блядь. Ну давай, а там посмотрим. А там посмотрим, что они хотят от меня, блядь. Иридий, уран, ванадий, лор, тут дохуя чего, да? Так. Золотишечка! Золотишко любят все. Так. Это 5. Есть, нашел, да? Ого, сколько там. Я просто не могу понять, что мне надо сделать там, блядь. Газовый гигант. Никель, вода. Никеля там жопой жуй, да? А, ну засчиталось, да? Или что, да? Ладно, я думаю, на этом, в принципе, наверное, закончим.
about you. We just need a little. 2 units of ship parts will do. Oh no. What are we going to do now? Да, вообще похуй, что вам теперь делать. Так, Эридани. Так, нахождение, нестабильная форма, найти планету с нестабильной формой жизни. Если что, там поищем потом планету, блядь, эту со стабильной, нестабильной формой жизни. А там тоже потом посмотрим. Оно само там с реактора ставит, убирает, убирает, ставит, не понимаю почему. Так, а давайте-ка я сейчас сделаю вот так. И на этом, господа, мы с вами закончим. Пока, адьос, амигос, но далеко не расходимся, а покатаем фифу. Пока-пока.